Hello guys, I'm David. Welcome to our new show. We're gonna show you breweries, pubs, restaurants and everything around beer, which is definitely worth visiting when you're here in the Czech Republic. The best place to start, obviously, is a beer festival. We're here in Prague, Břevnov, at the První pivní máj. So this one is a West Coast Pils from Břevnovský Klášter Pivovar. Very good, very bitter, hoppy, nice. We're going to be heading over to Fuse Brewery. Very curious about them. Cheers. Cheers. So we have new brewery in Prague. We call Fuse. So we are located in Masaryk station in center of Prague. The brewery, Obora. We produce great beer. What can you tell me about your brewery? Náš pivovar je takový atypický tím, že máme vlastní chmelnici, pěstujeme si vlastní i ječmen, který si necháme vysledovat kousek od Tábora. Festák super, pivo super, počasí super. Jak to děláte? No tak děláme už to 11 let, toto je 11. ročník tohoto pivního festivalu. Máme tady vždycky 20 pivovarů, každý má na čepu 4 druhy piva, takže je tady 80 druhů piv a hlavně to děláme s láskou a možná i přítomnost Břevnovského kláštera nám přeje. So that was very nice. I've had some very good Czech craft beers. I hope to see you next time when we're going to have more beers and probably more beers. Anyway, I'm David, PragueDaily.news. Cheers.